Sponsor of this video, my Instagram. There is always everything new and interesting. If you want to subscribe, link in the description, friends. Hello. Everyone don't pay attention to this. White dot. It's from the lighting camera. To make it better, because if you turn on this lighting, everything will be blue. I will soon change it to white, and everything will be fine in general. It's not about that. Finally, I found it, so to speak, bought, yes. Then this is a display sample. I had to eat, go to the store. That is, make an order, go to the store to look at it, and if I like it, then buy it. But since I can't do this, I had to ask the person to go and look. RGB has such a mechanics. It has, in my opinion, red or brown candles. In general, it is quiet. It does not click. Like all these mechanical keyboards, they click very loudly. It also has a backlight. These F keys are also functionally added via the button. It is listed here as the Rosco logo. There are additional actions on the buttons. Now they will show you everything mechanical keyboard with backlight, thick metal plate, and durable case. On the Jack red candles, it has a mechanic Alcai hour. In general, what else to say in principle? Nothing else. There are blue high volume. That's what I really didn't want them. Red medium volume, and also black moderately low. Candles in short, which one I wanted exactly. That the legs, there is one nuance and another in general, and the size is small, 3054, 133, 40, 920 grams. It is very heavy. Polling frequency thousands of hertz. Who cares? Voltage and USB in principle. Everything. Let's see. Only they brought me. I was sold it at a small discount. That is, I will not name the store. 3,719. It did not rise, but they cost 4,500, 4,000 here. Accordingly, I would not have bought some pieces of paper. We continue with the user manual. Full-size caps and mechanical switches with a PC resource. Material: plastic, metal, rubber used to enter information into a personal computer. Okay? Shenzhen, Meteon Taikal Teed, second building. Hengchang Road, Huang Tian Street, Bon, Shenzhen. Large Chinese plant apple. Samsung makes for these famous brands. What else do we have here? User manual, key combination, instructions. Wow. And here is the background and brightness. Plus and minus, up and down, warranty, year warranty conditions.
сама клавиатура, да? Так, вам поближе сделать. Блин, слишком близко. Вот так вот. Вот она, видите, она не щелкает. Есть, конечно, вот такой вот шум. Но, блин, она не щелкает, как щелкают другие. Конечно, для меня приоритет был чем тише, тем лучше. Я именно хотел вот эту модель, потому что First, it has function keys. See, these additional players can be controlled. можно управлять домой. Это браузер, что-то экран, я не знаю, что-то письма. В основном вот эти вот клавиши мне интересно были функционально. Дальше что? Это длина, конечно, они, наверное, все одинаковые, да? Сколько тут длина? Давайте я вам померю, скажу точно. I love precision. Now I'll measure and tell you how long it is. Скажу, какая здесь длина. Not counting the connector, I'll measure. Так, 1,5 метра. 1 meter 70. 1 meter 70. Провода, не в оплетке. Ну, мне, в принципе, не нужна. The cage is here. We even have a ferrite ring. Why? У нас даже ферритовое кольцо стоит. Зачем? От каких помех оно будет защищать, непонятно. Так. The second main priority for me was Такой, скажем, приоритет, да, для меня был ее размер. Видите, она компактная. Здесь нет no. This pad with buttons, there are also additional keys. This is what you can do right away. This is compact. This is the most compact keyboard. Это самая компактная клавиатура, которая может быть. Ну-ка, да, действительно, видите, красные свечи. Ой. Broke or not broke. So this is the second and third thing that was a little look. Не сломал. Так, это второе. И третье, что было немаловажно, смотрите. Ее отличные просто резиновые ножки. Вот такие вот. Смотрите, какие они монолитные. Мощные. Healthy. It is fixed. That is, in no way if you have already opened it, it is fixed like this, then it is just like that. From the fact that you move it, you can go in. Что вы ее двигаете и юзаете по столу, они не закроются. Ну вот, в принципе, и все. Such are my priorities from which I chose. Well, you can also wire also CI. Провод также, видите, можно вытащить, пустить его с этой стороны, пустить его с этой стороны, как вам удобнее. Ну, я еще подумаю, как мне будет удобнее. То есть, если мы сделаем так, вот она будет у нас еще больше, как я люблю. Rise above the table, literally a centimeter, probably rise for the game eye. Для игры, я думаю, будет вообще, да? Так, очень хорошо. Я играю в основном вот так вот, потому что эти пальцы у меня... I feel bad and I don't navigate the buttons well, so I play like this. Так что играю вот так вот в основном. Так, ну ладно, давайте ее включим, что ли. Посмотрим, как она у нас горит, работает. Here it turned on, so the mode we have is like this. There is such a mode. Ну, вроде горит. Так, режим у нас это и вот это. Так, вот есть такой режим. There are a lot of modes, a lot. Очень много тут. Хоть каждый день меняй. Такой режим есть. Что это? Так. This way you can change the backlight maximum as much as you can hear 1, 2, 3. Сколько всего тут? Раз,
3 pins. Раз. Ага. What is this? The lock is on. These are the buttons. Ага, можно заблокировать кнопку Home. Вот вылезла сейчас. А если мы ее блокируем, так, где она? Вот горит. Это при игре очень это самое, потому что я часто, блин, ее бывает нажимаю и все сворачивается, вылазит от окна. Ох, как я нервничаю. Так, громкость. Плюс. Да, работает у нас громкость. Все отлично. Это надо привыкать еще. Так, есть. Так, проигрыватель у нас что? Opens, we open the player, which is by default clear. This is clear everything stop. Так, этот понятно все, стоп. Так, FM. An envelope opens Vidnovskaya mail. I don't use it. You can probably reassign the keys. I don't know, maybe not, most likely. Скорее всего, можно. Домой открывается браузер. Browser new tab. So here's the monitor. What does this mean? And the monitor is my computer. Opens my computer clear. Компьютер, открывается мой компьютер. Ясно. И вот что это такое вот? Калькулятор. Прикольно. Так, калькулятор, ну. And that's it. There are some other keys. PS, SL, and SL и PB. Что это такое? Ой. turns on, turns off. That's what this is. Let's read what these keys are. And nothing is written about them. За клавиши такие. А про них ничего не написано. Ага. Скорость эффекта ниже, туда-сюда скорость эффекта менять. Но у нас эффекта нету. Так. Смена эффект белый цвет подсветки. Это пауза. Это белый White backlight light. What white changed the backlight like this? Дель сменить подсветку. Так. ПБ. Del. Change the backlight. Это вперед, это назад, что ли? Pure white, Да? right? А вот это тогда что такое? Вот это что такое тогда? Короче, ладно, это уже неважно, буду разбираться, значит. Вот такая вот клавиатура. Очень тяжело, буду разбираться. I'm just about to charge the stream. Посмотрим, как она будет работать, как она светится, интересно. Ну светится только Only one LED on top in complete darkness. так вот. Ну, в принципе, этого и хватит. Должно, наверное, хватить. Я так понимаю. В полной темноте даже будет все хорошо. Ну все, друзья. That's the end of it. А кто смотрел и слушал, молодец. Давайте. Всем пока. Скоро увидимся.